bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata Benxamín Femenino Iniciación. Moi boas tardes, chicas. Contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Me llamo Uxía. Vengo del club Gina Sports. Me llamo África. ¿Y vienes del club? Y vengo del club Miraflores. Me llamo Andrea y vengo del club Cinto de Línea. Me llamo Martina y vengo del club Cinto de Línea. Bueno, chicas, o primeiro darvos enhoraboas as catro campeonas. Por facer tan tamén as catas. Contádeme, cal foi a cata que me llamou hoxe? Ya sola es la que hice. Thank you, Bushola. Genial, ¿estás contenta de recibir esta medalla? Genial, pues ¿a qué te vamos a dedicar? A mamá, a papá. A mamá y a papá. A mí misma. A mi hermano, a mi hermana, a mi madre y a mi padre. A mi hermano. Genial, pues desde aquí para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Muchas gracias para vuestra entrevista, chicas, e ata a próxima. Gracias. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata Levín Femenino Iniciación. Moi boas tardes. Avanzado. Moi boas tardes, chicas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, primeiro darvos enhoraboas dúas por facer tan ben as catas e conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes moi contentas. Sí, gracias. Sí, moitas grazas. Bueno, chicas, dicídenos, cal é o voso nome e de que club vides? Lara Álvarez Ocampo e veño do club Gin Sport de Arcade. Eu me chamo Vera e veño do club Gin Sports de Pontevedra. Bueno, chicas, cal foi a cata que mellor vos saliu hoxe? Jordan. Non sei, creo que Nidan. Genial, estabades moi nerviosas antes de salir? Sí, moito. Moitos. Foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabades? Foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. Genial, chicas, pois a queña que tedes dedicar? A miña nai, ao meu pai, ao meu irmán, aos meus entrenadores, ao meu club, a Ariadna, a Alberto e a todos mis amigos que me apoyaron. A unas amigas mías que no viven aquí cerca, al Club Gin Sport, a todo el colegio
a un neno que se llama Faruk, a otro neno que se llama Mateo, ao meu irmán, a miña familia, a Faruk, a Fares, a Domi, Xa está, que son un montón. E aquí? a Domi e a miña familia, me faltou. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima, chicas. Moitas grazas a ti. Moitas grazas a ti, ata a próxima. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista de ouro na categoría de kata femenino alevín avanzado. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa por esta supermedalla de ouro. Grazas. Bueno, contalles a todos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Ariadna Álvarez Guadarrama, do Club Gin Sport. Bueno, Ariadna, como xa todos sabemos, foche a ganadora hai uns días da Copa de España. Noraboa por esa super victoria. Supoño que estarás contentísima. Sí, e moitas grazas. Contanos, como foi para ti participar na Liga Nacional? Non sabría decirte. Estabas moi nerviosa competindo fora? Sí, pero competindo agora no, por outros motivos. Por outros motivos, e cales son? Moita competencia nova, verdad? Caras novas, compañeiros novos. Sí. E cal foi a cata da final que che levou a victoria? Jean Godan. Eran Godan, como hoxe, entonces. Sí. Bueno, Ari, ademais, xa sabemos que, se non me equivoco, mañá é o teu cumpleanos. 9 anos xa. Sí. Bueno, pois menuda maneira, non? De comezar este último día con 8 anos, gañando outro campeonato máis. Sí. Estás contenta? Sí. Genial. Pois a que lle queres dedicar a medalla de hoxe? A mi familia, a mis amigos y amigas, a la gente que me quiere, a mi padre en especial, a mi padre, porque es mi padre y también entrenador, y también a mí, porque mañana es mi aniversario. Genial, Ari. Pois moitísimas grazas pola túa entrevista. Enhoraboa de novo. Ata a próxima. Gracias, hasta la próxima. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión adobámonos cos nosos medallistas na categoría de kata alevín masculino avanzado. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro gustaríame daros a noraboa aos tres por conseguir estas super medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Veño do Karate Club Maceda
E o meu nome é Alejandro Oliva Rodríguez. Veño de Docodó e o meu nome é Tiago Blanco Calvo. Eu veño do Karate Club Maceda e chámome Iker Souto Cid. Bueno, chicos, contádenos, para vos conseguir esta medalla hoxe foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Xa me lo esperaba. Foi unha sorpresa. Xa me o esperaba. E cal foi a cata que mellor vos saiu? Jeanidan, Pinanidan. Jean Jondan. Genial, estabades nerviosos antes de salir? Sí, mucho. Moito. Non, Genial, chicos, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? a mis abuelos, a mi madre, a mi padre, a mi hermana y a nadie más. A toda a miña familia, aos meus entrenadores, aos meus amigos e aos meus avós que a miña bisavoa morreu e o meu avó tamén. O meu club. O meu club. Genial, pois dende aquí para todos eles, para todos eses familiares que nos queren moito, moitas grazas pola vosa entrevista, chicos. Enhoraboa a todos de novo, vémonos na próxima. Gracias. Moitas grazas. Moitas grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata Benxamín masculino iniciación. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Lois. Raúl. André. Brián. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos 4 por facer tan ben as catas e conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes super contentos todos. Sí. 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 Bueno, chicos, estabades nerviosos antes de salir a facer as catas? No. 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 Ningún nervioso, carai. Iso sí que é un mérito. E cal foi a cata que mellor vos saiu? Todas. Todas. Todos. Todas. Carai, sen nervios e todas as catas as mellores. Isto sí que son uns campeones. E que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Pois competir. As catas. As medallas. As medallas. Genial, chicos. Pois a quen lle queredes dedicar a medalla de hoxe? A todos. A todos. A mi familia. A todos. Moi ben, chicos. Pois moitísimas grazas pola vosa entrevista e vémonos na próxima. Ata a próxima. Hasta a próxima. Hasta a próxima. Hasta a próxima. Hasta a próxima.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata infantil masculino iniciación. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? Chámame Cristian Tarrio Díaz de Viña de Club Siján. Chámame Lois Martínez Losada e proveño do Karate Club Macedo. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos dous por facer tan ben as catas e por conseguir estas medallas. Moitas gracias. Grazas. Bueno, chicos, contádenos, cal foi a cata que mellor vos saiu hoxe? A min saiume mellor Pinansandan. A miña mellor cata que saliume hoi foi Geangodon. Estabades nerviosos antes de competir? Un pouco, porque veño estar lesionado da rodilla e parecíame un pouco difícil gañar. Un pouco. Un pouquiño, claro, é normal, o sair dunha lesión un pouquiño máis, verdad? Sí, E que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? competir con outros competidores e ver as súas catas. Competir e intentar ganar as medallas. Genial, chicos, pois moitísimas grazas pola vosa entrevista. E xa por último, dicirme a quen lle queréis dedicar esta medalla? A miña familia e ao meu club de karate. A miña familia e o meu amigo Simón. Genial, pois moitísimas grazas, chicos, e ata a próxima. Chao. Ata a próxima. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con nosa medallista de bronce na categoría de cata e levín masculino. Moi boas tardes. Boas tardes. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? O meu nome é Arecid Dacal e o meu club é o Club de Maceda. Bueno, primeiro darche a noraboa por facer tamén as catas hoxe por conseguir esta super medalla. Supoño que estarás moi contento. Sí, Contanos, cal foi a cata que mellor che saliu hoxe? Gean Sodan. Jean Sodan, estabas nervioso antes de sair a competir? Sí, Que foi o que máis che gustou de vir hoxe a competir aquí a Xinzo de Limia? pois que había amigos meus que poden xogar co meu primo. Por suposto, aquí xogando todos xuntos pasámonos genial, verdad? Sí, Perfecto, pois a quen lle queres dedicar esta medalla? a todos os de Maceda. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Adeus.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Antonio Fernández, máis coñecido como Toni, teniente alcalde de Xinzo de Limia. Bos días, Toni. Moi bons días, benvidos por estar aquí en Xinzo. Bueno, prazer enoso. Primeiramente, gustaríame comenzar a entrevista agradecéndoche a túa presenza neste campeonato aquí en Xinzo de Limia. Moi ben, por moitas gracias a vos, desde logo, sigo insistindo por estar aquí. Desde a Concellería de Deportes, no Concello de Xinzo de Limia, para non ser un placer xuntar Galicia en Xinzo de Limia. Non só xa por la modalidade deportiva, sino tamén por a actividade cultural que nos metedes, incluso por la propia hostelería e o motor económico, pois que nos axuda moito pois que a nosa economía tamén funcione, non? Desde logo agradecer moitísimo a Federación Galega de Karate, en especial a Óscar, que foi un gran anfitrión sobre esta modalidade que me estuvo contando fai un pouquiño nestes intres, de que se está mellorando moitísimo e ano tras ano pois esta afición tan boa que tendes do karate. Agradecer, como non pode ser de outra maneira, que a Liga Galega se realizara en Xinzo. Desde aquí vos emplazo de novo a que volvades a seguir insistindo que aquí tedes a vosa casa en Xinzo, pois para que estas actividades sean pois todo un lujo como se nos presenta neste noso concello. O prazer é noso, Toni. Na verdade é o primeiro campeonato que a nosa Federación Galega realiza aquí en Xinzo de Limia, pero sentímonos tan ben acollidos que seguro que non é o último. Pois ojalá sigo insistindo de que vos quedan as portas abertas para esta modalidade de karate, que eu teño que reconocer que cando era pequeno era cativo, atraíame en certa maneira isto das artes marciales ou o karate. Pouco a pouco, pois parece que un se vai xa dirimindo pois, os fútbol de toda a vida, o deporte de toda a vida, como é o fútbol, como pode ser o baloncesto, non? Pero agora, notase de que é un deporte emergente, moi emergente, con moita afición e con moitas ganas, e desde logo tan pequeniños e velos aquí participando, a verdad que é totalmente un luxo. Sen dúbida, afortunadamente o noso deporte cada vez está máis visibilizado, vamos sumando deportistas federados e, bueno, para nós é todo un placer que o noso deporte vaya chegando cada vez a máis casas, non? E, bueno, Toni, gustaríanos saber que opinas sobre como se está levando a cabo o campeonato no día de hoxe aquí en Xinzo. Pues mira, agradecer totalmente a organización por parte da Federación, que tamén puxo os seus medios, pero tamén por parte nosa desde o Concello, pois tamén estamos observando de que, según me decía o presidente da Federación, que estaba encantado co trato que lle fixeron os técnicos deportivos que temos tamén no Concello, e, bueno, se en algo cometemos algún erro, pois disculpádenos, porque o ano que ven, como vos estamos emplazando a que veñades, trataremos de correxilos e, como non pode ser de outra maneira, de melloralos, lóxicamente. Na verdade, non hai nada que destacar negativamente, xa que, como ben dicíamos antes, sentímonos moi ben acollidos. É un pabellón cunhas condicións boísimas para pôr tatamis, moi amplio, vos servizos, nos estamos encantados. E, bueno, ademais do karate, sabemos que Xinzo de Limia é un concello con moitísima afluencia deportiva, con moitísimos outros deportes. Gustaríanos saber que outros deportes destacaría vostede neste concello. Mira, por actividades deportivas e por colectivos deportivos temos bastantes, non? Empezando quizá por o de sempre o fútbol, que é o deporte estrella, non? O deporte rei, por chamarlle así. Despois temos baloncesto tamén, temos atletismo, tamén como unha boa asociación, e tamén temos un grupo bastante nutrido de gimnasia rítmica. Esos son, por decirle de alguma maneira, pois o ABC do deporte. Depois a maiores hai outras actividades, como poden ser tamén en tema de natación. E, bueno, seguimos expandíndonos e abríndonos, non? Pero, bueno, sí recalcarche de que todos os fines de semana Xinzo sempre está con algunha actividade deportiva de renombre, non? Desde a Federación, como pode ser a vosa, neste caso Galega de Karate, como pode ser actividades de fútbol por a Copa Diputación, por a Federación, con equipos invitados, como pode ser calquer equipo de primeira división, que pode tamén acercarse a Xinzo, ou ben no baloncesto tamén, que tamén unhas escolas bastante importantes que temos. É dicir, temos as escolas deportivas a día de hoxe con moitas fichas en calquer disciplina que sea da súa federación correspondiente, e a maiores temos os equipos federados de toda a vida, neste caso como pode ser o noso gran querido equipo, o Antela Fútbol Club tamén. Como teniente alcalde de Xinzo de Limia ten que ser todo un orgullo ter unha poboación tan activa, tan inculcada co mundo deportivo. E, bueno, ti tendo tanta relación, non, con este ámbito do deporte e actividade física, gustaríanos saber cal é a túa opinión sobre o noso deporte, sobre o karate como disciplina deportiva. Mira, como te decía antes, estou notando máis que nunca que un deporte emergente, un deporte con moito futuro e un deporte
que incluso educa tamén a xente, non? Sobre todo estes nenos, velos tan pequenos participando con esa ansia. Eu estuve dando unha volta antes e observando que conocía un pouco justamente como funcionaba esta disciplina, pero quedaba un embelesado mirando os nenos tan pequeniños que forma de participar e que forma de competir. A verdad que un orgullo, ojalá que aquí salga, pues, destas promesas un gran deportista neste deporte, de verdad que sí, alegraría moito. Iso de seguro, Toni. Bueno, ademais, como xa publicamos polas nosas redes sociais hai uns días, unha das nosas deportistas, Ariadna Álvarez Guadarrama, deportista galega, quedou campeona na Copa de España no pasado fin de semana. Pois é seguir esa estela de Ariadna, ojalá, por eso sigo insistindo, ojalá dende Xinzo poida salir tamén alguén, e se non pode ser de Xinzo, de la provincia de Ourense, e se non pode ser da provincia de Ourense, que sea da nosa Galicia, non? Que é o que temos que defender, seguir tirando e agradecerlle, como non pode ser de outra maneira, a esta gran federación que tendes, e dende logo presidida por Óscar, que a verdad tuve a gran suerte de conocelo e estar deparando con el varias cousas, ten moitas ganas e moito entusiasmo por seguir loitando e traballando por esta modalidade. Totalmente, a nosa federación continuará crecendo para darmos a todos os deportistas, a todas as familias, bueno, a todos os concellos que visitemos nos campeonatos as mellores condicións. E bueno, desde a nosa parte, na Federación Galega de Karate, agradecerche a ti, Toni, a túa presenza hoxe con nós neste campeonato. Bueno, moitísimas grazas pola túa entrevista tamén. Nada, eu disculpar a presencia neste caso de Cristina Campero, a nosa concelleira de Deportes, que por motivos de forza maior non pudo asistir non ao evento total, pero sei que se vai chegar agora, pois en breve, estará por aquí. O alcalde tamén o temos tamén hoxe de viaxe, e bueno, tocoume a min, pois, estar aquí representando o Concello de Xinzo con gran entereza, desde logo, e con gran orgullo que volverei po ano, se Dios quere, a estar emplazado aquí con vos, de verdad que sí, moitas gracias. O prazer é noso, Toni. Gustaríanos moito vernos aquí o ano que ven, así que bueno, ata a próxima. Moi ben, pois moitas gracias a vos, moitas gracias.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata masculino infantil avanzado. Moi boas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vos. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos 4 por facer tan ben as catas e conseguir estas medallas. Supoño que estaredes todos super contentos. Sí. Sí, gracias. Sí, moitas gracias. Sí, moitas grazas. Contádenos, chicos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu chamome Pablo e veño do Karate Club Maceda. Borja González do Ginesport. Son Mateo Quintás do Ginesport. Son Aarón González e veño do Karate do Carballo. Bueno, chicos, de todas as catas que fixechedes hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saliu? Empi. Cancuso. Jangodon. Jangodán. Genial, chicos. ¿Estabades nerviosos antes de salir a competir? No. 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 Non. Carai, todos uns profesionales, xa nada de nervios. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? O comite. Conseguir medallas e estar cos meus amigos. Poder vir e competir e pasar o rato cos meus amigos. Conseguir as medallas e pasalo ben. Genial, chicos. Pois a que lle queredes dedicar a medalla de hoxe? A mi hermano pequeño. A miña familia e a todo o meu club. Os meus pais, a miña tía, a miña irmá e os meus amigos. Ao meu adestrador Alejandro Felpeto e a miña irmán Uxía. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas pola vosa entrevista, chicos, e noraboa de novo. Grazas. 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 Moitas grazas.
cos nos medallistas na categoría de comité infantil masculino. ¿Qué peso erais? Menos de 35. Venga. ¿Suena bien? Moi boas tardes a todos a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino menos de 35 kilos. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Boas tardes. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa aos 4 por facer tan ben os combates e conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Borja González do Ginesport. Chámame Mauro Casas e veño do Karate Club Maceda. Aaron González do Karate do Carballo. Luis Martínez Losada, Karate Club Maceda. Bueno, chicos, vemos aquí xa caras repetidas. Oxe, doble medalla para moitos, Supoño que iredes contentos para casa. Moito. Sí, moito. Bueno, chicos, como vos atopaches nos combates de hoxe? Estabades moi nerviosos antes de sair a facer os combates? Non. Sí. Non moito. Un pouco. Un pouquiño. E credes que foron moi complicados? Houve moita competencia? Sí. Genial, chicos, pois a que lle queredes dedicar esta medalla? A miña avoa, a miña nai, a miña irmá e todo o meu club e mis amigos. A miña nai, ao meu pai e a miña irmá. Os meus adestradores Carlos Felpeto e a miña familia. A miña familia e ao meu amigo Simón. Pois dende aquí, para todos eles. Moitas grazas por a vosa entrevista, chicos, e ata a próxima. Noraboa de novo. Grazas. Moitas grazas. Boas tardes a todos a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité masculino a Levig Iniciación. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a vos dous por conseguir estas super medallas. Estades contentos? Sí. Como vos chamades e cal é o voso club? Me llamo Axel y soy del club Ginesport. Me llamo Sebastián. Sí. Bueno, chicos, como vos atopaches nos combates de hoxe? Crees que foron moi difíciles? Sí. Sí. Estabades nerviosos antes de salir? Moito. También. Genial, pois a que lle queréis dedicar esta medalla? Se la quiero dedicar a mi entrenador, a mi familia y a mis amigos. Papá, mamá, a los avós, amigos. Genial, chicos, pois dende aquí para todos eles.
Moitas grazas para a vosa entrevista e ata a próxima. Chao. Chao. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata alevín femenino iniciación. Moi boas tardes, chicas. Contádenos cal é o voso nome e de que club pides. Olivia Riverstone. Me llamo Vega y voy en el Siján. Me llamo Nerea y voy en el Herreros. Bueno, chicas, o primeiro, darvos a noraboas tres por facer tamén as catas e conseguir estas supermedallas. Estades contentas? Sí. Mucho. E cal foi a cata que mellor vos saliu hoxe? A Jean Nidan. Pidanidan. Nidan. Carai, arrasou hoxe, Nidan, Estabades nerviosa antes de facer as catas? Sí. No mucho. E que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Que me divertí mucho. Competir y pasármelo bien. Competir y hacerlo muy bien. Genial, chicas. Pois moitas grazas pola vosa entrevista. Noraboa de novo, vémonos na próxima. Chao. Adiós.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata infantil femenino avanzado. Moi boas tardes, chicas. Gracias. Boas tardes. Boas tardes. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu chamo Maldara Fernández Sánchez e veño do Club Karate do Carballo. Eu chamome Daniela Casau Fernández do Club Karate Maceda. Eu chamome Iria e veño do Club Siján. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboas tres por facer esas super catas e por conseguir estas medallas. Estades contentas? Sí, moito. Foi un esforzo moi difícil e estou moi contenta. Moito. Bueno, chicas, estabades nerviosas antes de ir a competir? No. En cata, no, pero en comité un pouco máis. Eu, sobre todo, na primeira ronda de cata. E cal foi a cata que mellor vos saliu hoxe? Eu creo que Godán. Jean Jondan. Pinan Godán. Genial, chicas, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? Aos meus entrenadores e ao meu club. Eu quero dedicarse aos meus entrenadores porque sempre me están aguantando, a toda a miña familia porque a veces o público para mí é a miña familia porque sempre me están animando. Ao meu club, aos meus amigos e a miña familia. Pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo. Moitas gracias pola vosa entrevista, chicas, e ata a próxima. Gracias a ti, chao. 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 Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité femenino infantil avanzado menos de 42 kilos. Moi boas tardes, chicas. Hola. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboas tres por facer tamén estes combates e conseguir as medallas. Estades contentas? Sí, moitas grazas. Moito. Sí, moitas gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu chamome Carla e veño do Club Karate de Valga. Chamome Rosalía Carril e veño do Club Karate Valga. Eu chamome Aroa Castro e o meu club é Siján. Bueno, chicas, contádenos, hoxe estabades nerviosas antes de salir a facer os combates? Sí, un pouquiño. Un pouco. Un pouquiño. E para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa era o vosso obxectivo? Xa era o meu obxectivo porque éramos 4 na categoría, entón tiñamos que levar si ou si unha medalla. Xa o teñía en conta. Xa sabía que iba a gañar. Carai, que convencidas vos vexo a todas. Bueno, chicas, credes que os combates foron fáciles de gañar ou houbo moita competencia? En un houbo moita competencia e en os outros dous estuveron reñidos. Os primeiros un pouco complicado, pero logo fácil. Fácil. Perfecto, chicas, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? Eu quero ya dedicar a miña familia e aos meus coach. A miña familia, os meus amigos e os meus profes. A miña familia e sobre todo a miña nai. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Ata a próxima. Grazas a ti. Grazas. Adiós e gracias.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité infantil femenino máis de 42 kilos en iniciación. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chámome Emma e teño 10 anos. Eu chamame Lucía e veño do club Karate Maceda. Eu chamome Eris e veño do club Karate Maceda. Eu chámome Celtia e veño do club Xiján. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboas 4 por facer tamén estes combates e por conseguir estas medallas. Estades contentas? Moi contentas, grazas. Moi contenta, grazas. Moi contentas, moitas grazas. Moi contentas. Bueno, chicas, hoxe estabades nerviosas antes de salir ao tatami ou non tiñades nervios? Eu como que teño un pouquiño porque é unha competición, pero menos que antes, porque era a miña 50ª vez. Sí, porque non me esperaba gañar o ouro. Eu tenía nervios, pero poucos, porque non me sentía preparada. Eu tiña moitos nervios. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Gustoume disfrutar e ganar a medalla. Disfrutar, pasámelo ben e ganar a medalla. Disfrutar e ganar medalla tamén. Estar con meus amigos e poder subir ao podio. Genial, chicas, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? Eu quero lle dedicar a miña familia que me dedicou isto e puñan moito ánimo en min. A miña familia, a meus amigos e aos meus profesor e ao meu profesor de karate. A miña familia, a miña mellor amiga e aos nosos profesores de karate. Aos meus amigos, a miña familia e aos meus entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima, chicas. Gracias, chao. Grazas. Adeus, moitas grazas. Gracias.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Cristina Campero Dorado, Concellera de Deporte de Xinzo de Limia. Moi bons días, Cristina. Moi bons días. Bueno, primeiro, dende a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerche a túa presenza hoxe neste campeonato. Bueno, pois eu darvos a benvida e que a Xinza, espero que sea unha boa xornada, que disfrutedes e que os nosos pequenos a disfruten. O prazer é noso, Cristina. Bueno, para comezar a entrevista, gustaríanos saber un pouquiño que opinas sobre como se está levando a cabo ese aquí o campeonato de karate. Para nós este é un deporte que aquí no pobo era descoñecido, pero co día de hoxe, ca xornada de hoxe vai quedar claro que o karate ten futuro e que moitos nenos van a practicalo no futuro. Totalmente. E bueno, máis un concello como Xinzo, non? Que está aberto a moitísimos deportes, ten moitísima afluencia de actividades deportivas. Para nós é un placer formar parte dunha das vosas actividades máis. Así que, bueno, aparte do karate, que outros deportes destacarías ti en Xinzo? Gimnasia rítmica, natación, fútbol, fútbol sala, baloncesto, kickboxing, ciclismo. E creo que non me queda moito por aí. Tenis, tamén temos tenis. Espero non me esquecer de ningún así potente. Bueno, como concellera de deportes, ter tanta variedade de disciplinas deportivas, supoño que será todo un orgullo, non? Ten unha poboación tan activa. Sí, para min é un orgullo e ver como os pequenos son felices practicando deporte, para min encheme de orgullo e demostra que estamos facendo o traballo ben. Sen ninguna dúbida, Cristina. E bueno, ti crees que no caso de hoxe, coa realización desta xornada da Liga Galega de Karate aquí en Xinzo, crees que aporta beneficios para o teu concello? Sen dúbida ninguna aporta moito beneficio. Beneficio para a hostelería, para a cultura, para todo tipo de deportes, porque os demais deportistas de outras modalidades viñeron hoxe a ver o karate. Sin dúbida alguna, Xinzo é un referente no deporte e queremos que sea en todos os deportes posibles. Pois, como ben dixemos antes, para nós un placer formar parte dun dos deportes de Xinzo, que toda a vosa poboación vexa o deporte que estamos contando, que todos os nosos deportistas galegos de karate coñezan un pouquiño máis Xinzo, non? Que seguro que ten moitísimos lugares para visitar. Sí, temos moitos lugares que disfrutar e coñecer, temos moitas festas e temos a maior das festas que o Entroido. Non vos podedes perder o Entroido de Xinzo de Limia, o máis largo de toda España. Febreiro, depende, sube e baixa, depende. Este ano empezamos en xaneiro. Vamos a empezar a mediados de xaneiro e continuamos 5 fins de semana seguidos. Vale, ademais son tonterías. Efectivamente. Pois moitísimas grazas, Cristina, por a tua entrevista. Moitas grazas por acompañarnos hoxe nesta xornada da Liga Galega. Bueno, é a primeira vez que vimos a Xinzo, pero esperamos que non sexa a última. Non descartedes que non vai ser a última, vale? Moitísimas grazas, Cristina. Moitísimas grazas a vos por confiar en nós.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista de prata na categoría de comité infantil femenino menos de 36 kilos en iniciación. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darche a noraboa por conseguir esta super medalla de plata. Estás contenta? Moito. Cántanos, cal é o teu nome e de que club vens? Meu nome é Ane e vou no club Helenos. Bueno, contanos un pouquiño. Estabas nerviosa antes de competir hoxe? Un pouco. Un pouquiño. E que tal foron eses combates? Foron moi complicados ou non houbo moita competencia? Mais ou menos. Mais ou menos. E que foi o que máis te gustou deste campeonato? Divertirme. Divertirte, eso é o máis importante de todo. Genial, pois a quen lle queres dedicar esta medalla? A meus pais, a meus entrenadores e a toda a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola túa entrevista e noraboa de novo. Grazas.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite alevín femenino menos de 23 kilos. Moi boas tardes, chicas. Menos de 26 kilos. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, chicas, contádeme, cal é o voso nome e de que club pides? Eu chamome Vera e veño do Club Gin Sport de Pontevedra. Eu chamome Marta e non me acordo. Bueno, chicas, contádeme, como foron os combates de hoxe? Credes que foi moi difícil pasar os combates? Sí. Yo tuve 0 en las dos y en la última no competí. Pero para a próxima seguro que sale moitísimo mellor, verdad? Sí. Bueno, chicas, pues a que lle queremos dedicar a medalla de hoxe? A un neno que se chama Xacobe, a Farú, a Domi, a miña familia, ao Club Gin Sport, a todo o colexio e ao meu irmán e a miña tía. Meu papá, a miña mamá, os meus irmáns e ao Club de Karate. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Moitas grazas. ¿Qué? Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite alevín femenino menos de 32 kilos. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, primeiro darvos enhoraboa ás tres por facer tamén estes combates e conseguir estas medallas. Estades contentas? Sí, moitas grazas. Moito, moito, moito. Sí. Bueno, chicas, como vos atopaches nos combates de hoxe? Credes que foi moi difícil pasar as rondas? Intermedio. Moito. Intermedio. Estabades nerviosas antes de salir? Moito. Moito. Un pouco. Un pouquiño. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Lo que? Que te gustou máis deste campeonato? Estar con mis amigos y amigas. Ganar dúas medallas de ouro. Nada máis e nada menos. Porque me gustaría, porque, ¿qué iba a decir? Mañana es su cumple. Eso, lo que dijo. A mí me gusta la comida, la bebida y estar con Ari y Carmen. Competir, ganar medallas e pasarlo ben cos meus amigos. E pasar cosas máis. Y también estar con Lara, Primi, mi primita y Carmen. Genial, chicas. Pois moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Enhoraboa. Moitas grazas.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité alevín masculino menos de 28 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? O meu club é Karate Club Maceda, meu nome é Alejandro Ribao Rodríguez. Chámame Lucas Suárez Santa e o meu club é o Club Karate Shinzo. Chámame Alejandro González Fernández e o meu club é Óscar Santiago. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa aos tres por conseguir estas medallas e facer tan ben estes combates. Supoño que estaredes super contentos. Sí, moito. Grazas, sí. Más ou menos. Estabades nerviosos antes de competir? Más ou menos. Más ou menos. Sí. Un pouquiño, verdad? Un pouquiño. A quen lle queredes dedicar estas medallas, chicos? Ao meu entrenador, a mi madre, a mi padre, a mis primos y a mi hermana y a nadie más. Al club, a mi familia e a mis amigos. A mi hermana porque cuando no gana medalla se pone triste y quiero animarla. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Grazas. Muchas gracias. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista na categoría de comité infantil femenino avanzado menos de 42 kilos. Moi boas tardes. Boas tardes. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? O meu nome é Lola e o meu club é o Karate Club Maceda. Bueno, Lola, o primeiro darche a enhoraboa por conseguir esta medalla. Moitas grazas. Supoño que estarás moi contenta. Sí. Crees que foi moi complicado pasar as rondas de comité? Sí, sobre todo a primeira. Estabas moi nerviosa? Sí, muchísimo.
Moitísimo. E que foi o que máis te gustou deste campeonato? Pasar el tiempo con mis amigos y este campeonato fue el primero que pasé tantas rondas de kata, entonces me encantó, Genial, pois para a próxima máis e mellor, verdad? ¿verdad? Pois moitísimas grazas, Lola, por a túa entrevista. E xa por último, contame, a quen lle queres dedicar esta medalla? Os meus tíos Sara e Iago e o meu entrenador por pasar tanto tempo entrenando conmigo. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas por a túa entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con noso medallista de ouro na categoría de comité infantil masculino menos de 45 kilos avanzado. Moi boas tardes. Hola, Bueno, primeiro darche a enhoraboa por esta super medalla de ouro. moitas grazas. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Me chamo Xia Blanco Cabro e veño do club do Codo. Bueno, Xian, contanos un pouquiño. Como foron os combates de hoxe? Crees que foi moi complicado pasar as rondas? Foi un pouquiño, Un pouquiño. Estabas nervioso antes de salir? sí. Un pouquiño tamén, verdad? Sí. E que foi o que máis te gustou deste campeonato? Me gustou, pois, pasarlo ben e ganar máis experiencia. Iso é moi importante. Para a próxima, máis e mellor, verdad? Sí, Genial, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? ya voy a dedicar ao meu abuelo Manolo, a abuela Maruxa e a aboa Fina. Pois dende aquí, para eses avós que sempre nos axudan tanto e seguro que nos ven esta entrevista. Moitas grazas e ata a próxima. Chao. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité masculino alevín. Moi boas tardes, chicos. Hola, moi boas tardes. Bueno, contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Lucas Relourido y vengo de la escuela Karate Francia.
Me llamo Eric e vengo da Escola Grupo Bazán. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa aos dous por conseguir estas super medallas. Estades contentos? Sí. Sí. E bueno, chicos, como vos atopabades antes de competir? Estabades moi nerviosos? Bastante. Bastante igual. Bastante nerviosos. E como vos atopaches nos combates? Foron moi difíciles? Me costaron mucho. En el primero ahí, en el segundo ya fue más difícil. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Pasar el tiempo con mis amigos y disfrutar. Disfrutar ver cómo ganan os participantes. Genial, iso é máis importante, disfrutar e pasalo super ben. Pois nada, chicos, a que lle vamos a dedicar estas medallas? A toda mi familia y a toda mi escuela de Karate Franza porque me apoya mucho. A toda mi familia y a mi escuela de karate porque me apoya mucho igual. Pois dende aquí, para todos eles, moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Gracias. Gracias a ti. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite alevín masculino menos de 34 kilos en avanzado. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? O meu nome é Roque Martínez Pena e veño o Club Karate LN Lantes Naveiras. Chámome Lucas e soy do Club LN. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa aos dous por conseguir estas super medallas. Tedes que estar moi contentos, verdad? Moito. Sí. Para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Foi sorpresa. Foi sorpresa. E como vos atopabades antes de competir? Estabades moi nerviosos? Mucho. No. Un sí, outros non. E como vos saliron eses combates? Foron complicados ou foron fáciles? O primeiro fácil e o segundo bastante complicado. Complicado. Complicados, genial. Pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? A todos mis amigos, a todos los que me han venido a ver, a mi fotógrafa profesional Julia Benjot, y a todos los con los que he competido. A mi familia, a mi club y a mis amigos. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima, chicos. Enhoraboa. Gracias. Gracias. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite infantil menos de 45 kilos en avanzado. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro contádeme, como vos chamades e cal é o voso club?
Chámame Roy, o meu club é Escola Karate Franza. Hola, chamome Radomir e vou ao Grupo Bazán. Hola, me chamo Darío e vou no Grupo Bazán. Bueno, chicos, o primeiro darvos enhorabuá aos tres por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Sí. Sí, Como vos atopades antes de competir hoxe? Estabades moi nerviosos? Bastante. Demasiado. un pouco. Esta medalla para vos foi unha sorpresa ou xa a esperabades? Bueno, non sei, máis ou menos. Unha sorpresa. Sorpresa. Genial. E os combates de hoxe como foron? Moi difíciles ou foron fáciles de gañar? Foron bastante difíciles. Foron difíciles. Bastante difíciles. Difíciles, moita competencia. Todos queremos gañar, verdad? Sí. Ao meu irmán. A miña avoa. A mi hermana. Genial. Pois dende aquí a todas as familias que seguro que nos están vendo. Moitas entrevista. Adiós. Chao. Hasta luego.